ist der 23. Juni 17 wer sind in einem Mangehain in Place Bengalen dies ist die reichste Provinz der Welt während wörtlich für 12% der Globalen BIP. Auf der einen Seite stehen 50.000 Soldaten 40 Kanonen und 10 Kriegselefanten. Der Nawab von Bengalen, Siraj-ud-Daulah, auf der anderen Seite nur 3.000 Mann, angeführt von einem 32-jährigen Briten namens Robert Clive. Die Chancen stehen 16 zu 1 gegen die Briten. Doch, am Ende des Tages wird die Britische Ostindien-Kompanie EIC siegen wie war das mögliches war kein militärisches Genie, es war ein Verrat, der für 25 Millionen Pfund Sterling Fidel würde dieser Sieg kostiert. Die Briten nur 22 Mann, assackert innen die Kontrolloberein. Das Dutzenden von Milliarden entspricht 200 Jahre britischer Herrschaft in Indien. Dieser Eintag legt den Grundstein für, an der Eils hing von der Gier, einzigen Manns ABM zu verstehen, was als nächstes passiert müssen, was zurückspulen, vor 1757 war, die East-India-Kompanie ein Handelsgesellschaft keiner Regierung sie hat Handelsposen in Calcutta, Madras und Bombay. Sie handelten mit Baumwollseide, Indigo und Salpeter. Sie mussten die lokalen indischen Herrscher, die Nawabs und Mogul, Erlaubnis bitten. Sie waren Händler keine Herrscher, tatsächlich mussten sie für alle ihr waren mit Gold und Silber aus Großbritannien bezahlen. Das führt zu einem massiven Handelsdefizit für Großbritannien. Bengalen war zu dieser Zeit das Jewel der Mogulherrschaft. Es war unglaublich reich, ein Zentrum des globalen Handels sein Reitum, betroff den Großbritanniens bei weitem der Herrscher war der 23-jährige Nawab Siraj-ud-Daulah. War impulsiv jung und misstraut den Briten zutiefst ESACV, die EIC, ihr Festungen in Calcutta ohne sein Erlaubnis ausbaut. RSAC, als Pedro hung seiner Subvergenit im Jahr 1756 tat Siraj das Unding maskierte in das Britisch Calcutta ein und der Robert Fort William, die EIC beamten, floh in Panisch. Dies Nachricht erreicht Madras und las die Schockwellen aus die EIC stand vor dem Bankrott, wenn sie Bengalen Wöhler sie stellten ein klein Streitmacht zusammen, an ihr Spitze setzten sie Robert Clive war kein ausgebildeter Soldat, EIC im Grund, ein Buchhalter, aber war rücksichtslos, brillant und von unstillbarem Ehrgeiz getrieben, siegelt nach Norden, eroberti, Calcutta im Januar 1757 Zurich. Aber Clive wollte nicht nur den Status quo wiederherstellen, die Gelegenheit, die Chance das Spiel für immer zu verändern. Hier kommt der entscheidende Mann ins Spiel. Sein Name war Mir Jafar. Mir Jafar war der Oberbefehlshaber der Armee von Siraj-ud-Daulah, war auch der Schwäger der vorherigen Beliten Nawab, verroscht den jungen Siraj, glott, verdient den Throner, war alt erfahren und wartet auf sein Chance. Clive was das der Hof der Nawab, Volliver Sharungan war Clive, und die EIC, Vorrang begannen, Kontakt zu den Unzufriedenen auszunehmen. Sie kontaktierten die Jagat Seths die reichsten Bankiers Indiens. Die Seths fürchteten die Impulsivität von Siraj und wollten Stabilität und sie kontaktierten Mir Jafar, Clives schickt einen Agenten, Mir Jafar, ein geheimes Angebot zu machen. Der Deal war einfach verrät, deinen Herren holt Rend, der Engedan, schlagt den Truppen zurück, wenn die EIC gewinnt, würden wir dich, zum neuen Nawab von Bengalen, machen, Mir Jafars, Gier würde, aber wollt garantien, wollt Bezahlung, ein geheimer Vertrag, würde aus, die EIC wird, Mir Jafar, zum Nawab, im Gegensatz, wird, Mir Jafar, die EIC für, ihr Verlust, entschuldigen die Summe,
10 million, Rupian für die EIC 5 Millionen, Rupian für die europäischen Einwohner, Calcuttas 27 Millionen, Rupian für die indischen Einwohner, und die ein persönlich Spend für die Anführer der EIC, Clive selbst sollt 234.000 Pfund erhalten. Das macht ihn auf einen Schlag zu einem der reichsten Männer der Welt. Die Gesamtbesteuerung belief sich auf über 25 Millionen Pfund Sterling im Jahr 1757. Das sind heute über $400 Millionen. Es gab ein Problem. Admiral Watson der die Royal Navy befehligt, sich einen souveränischen Vertrag zu unter Sophisten, Watsons Unterschrift der Verrat war besieht, und die so kommen wir Zurich, zum 23. Juni 1757 der Mangahain von Plassey, Clives, 3000. Monstanden, Sirages 50.000 gegenüber, die Schlacht begann am Morgen Sirages Artillerie öffnet das Feuer. Dan gegen mitigat, Gescher, Etivos, entschiedens, ein heftiger, Monsenrigen, Brach hierin. Der Region dauert weniger als Einstand, die Briten hatten, gallant ihr, Kühnen, unter ihr, Konnen, Absudspulver, MIT, Planen, die Arme de Nawab, tat dies, nicht ihr, Schisspulver, würde, nass, und die, unbrauchbar, ihr Kanonen, Würstemten, Clive sah, sein Chance, und die Befehl, Innen Vermarsch, Siraj war, Verwart, Awate, sich an seinen, Oberbefehlshaber, Verrat Mir Jafar an sein Truppen in den Kampf zu führen. Mir Jafar riet im Stattdessen, zum Rucksack, sagt Siraj, die Schlacht, sei für diesen Tag vorbei. Siraj glott, die Befehl, den Rucksack, in dessen Moment gab. Mir Jafar, MIT, Sinon, 16.000 Monden, Briten das Signal, Azog, sein Truppen, vom Feld, ab der Link, Flügel, der Armee de Nawab, Brach, einfach, Zusammen, Panik, Ergriff, den Rest, der Armee, Siraj, sah, den Verrat, bestigein, Carmel on the Flow, sein Leben die, Schlacht, Warvorb, die, EIC, Verla, 22 Soldaten die, Armee de Nawab, Verla, etwa, 500. Aber das Schicksal von 150 Millionen in den War besiegelt wenig Tage später, ritt Clive in Murshidabad der Hauptstadt, einer ging direkt zu Mir Jafars Palast, setzte in Zeremonial auf den Thron. Mir Jafar war jetzt der Puppennawab, dann begann die Plundering. Die Legende, Schatzkammer, von Bengalen wurde geöffnet, Clive beschrieb, als Gefeld mit Gold, Silber, und Jewel. Die Reichtümer wurden auf über 100 Boot, Verladen, sie führen, den Ganges, hinunter, nach Calcutta. Mir Jafar hat seinen Thron aber, war bereits bankrott, hat Versprechen gommet, die nicht halten, kant, war nun vollständig, von der EIC, abhängig, die EIC war nicht länger Eingrupp von Hindlon, sie war der Kriegsmark, aber hier wird es interessant. Die Briten waren mit der Besatzung nicht zufrieden, sie wollten die Einheimischen selbst. Im Jahr 1765 zongen sie den geschwächten Mogulkaiser in Delhi in das Diwani zu Grundas Diwani war das kaiserlich Rechtssojourn in den Provinzen Bengalen, Bihar und Orissa einzutreiben. Stell dir das vor, ein Privat in London und Sage, Aktiengesellschaft hat, nun die Souvenir, macht 20 Millionen Menschen zu besteuern. Das war der Wendepunkt der Weltgesch. Vor 1765 besollt Großbritannien Indien verwehren. Nach 1765 benutzte die EIC die Steuern der Bengalen Bengalisch waren zu kaufen, sie nach London zu exportieren, und die Juden in ihr eigenen Taschen zu. Es war ein perfekter Kreislauf, der Ausbeutung der Abfluss von Reichtem aus Indien hat begonnen. Das Geld aus dem Diwani war es belief sich auf etwa 3 Millionen Pfund pro Jahr. Das Verdepelt, fast aber nohat, die Einnahmen der EIC was taten sie mit diesem Geld. Sie finanzierten Krieg, sie bauten die Grote Privatarmee auf, die Welt gesehen hat.
Bis 1803 hat die Eikam 260,000 Soldaten das War doppelt, so groß wie die reguläre Britische Armee mit dem Geld aus Bengalen Irreberten, sie führten Krieg gegen die Marathon, sie irreberten den Punjab, sie unterwarfen den gesamten Subkontinent. Mir Jafars Verrat in Place war nicht nur ein Sieg, war das Startkapital für 200 Jahre Imperium finanzierte. Die Eroberung Indiens durch Indien selbst was Gescher mit Bengalen der reichsten Provinz der Welt. Die Ergebnis waren katastrophal. Die EIC hat kein Interesse am Rig, sie hat nur Interesse am Profit, sie earthten die Grundsteuersitz von 10 to 15% off, über 50%. Die Steuerend, rohen rücksichtslos, sie zwangen die Bauern Indigo, unter Opium für den Export, anzubauen statt Reis für den Eigenbedarf. Dan im Jahr 1770, Gescher das unvermeidlich, ein der Traf, die Region, die Ernten, Filon, Aos, folget die Großbengalisch, schätzungsweise 10 Millionen Menschen starben das War, ein Drittel der Bevölkerung Bengalens, Menschen starben zu Tausenden auf den Straßen, von Calcutta was tat die EIC. Sie earths die Steuersitz, ihr Juin stable, zu halten, der Guin, der EIC im Jahr 1771, war ALC im Jahr 1768, dies war der war Preis, für Mir Jafars, Gier und die was mit mir, darf elbst passio, sei auf seinem Thron aber, war ein Gefangener, kannt die, Anästhetien, Geldforderungen, der ich nicht, erfüllen, war verzweifelt, 1760. Setzen in die Briten ABC, ersetzen in Deutsch seinen, Schwägerson, Mir versagt, sich zu wehren, undersehen, Unabhängigkeit, zu behaupten, also störsten in die Briten ebenfalls, underwen setzen sie 1763, wieder ein, Mir starb, 1765, als, Gebrochener, Verrechteter, Mohn von, Sinem, Volk Jehist, Andavon, Sinon, Britischen, Herren, Verrascht, bis heute, ist der Name, Mir Jafar, in Indien Pakistan, under Bangladesh, unschimpft, ist das, ultimative Synonym, für Verita, die, Schlacht von Plassey, war keine, Schlacht war, ein feindlich, Abernam, die Deutsch, ein intern, Verschrung, wird, die Gier eines Manns Finheit, die Gier einer, Gesellschaft stürmt hindurch, dieses Muster, Teil und der Herrscher, würde so wohlig, für, das Gesamt, Britisch Raj, die Briten perfektionierten, die Kunst lokali, Rivalituten, Osuneten, sie setzen, ihnen Prinzen, gegen den, anderen, auf sie versprechen, matcht nomen aber die Kontrolle, das Gesamt 200-jährige, Imperium basierte, auf diesem Fundament, ein Fundament das, 1757 durch die, Ger Einsmans gelegt wird der die, Gonomin UTA, Patnik hat Berutner, das Großbritannien, Zuschen 1765, under 193845, Billionen Dollar OS Indien Abzug, 45 Billionen dieser, Reichtum, Finanzierte, die Industrielle Revolution, in Großbritannien, AR, Finanzierte, die Krieg des Empire, auf der ganzen Welt und dies, begann als mit, einem Verrat, in einem, Manga. Die Geschichte wiederholt, sich nicht aber sie riemt, sich die Taktik intern Spaltungen für, extern Juin auszunutzen, ist nicht verschwunden, wird die Zukunft, also von nationalen Interessen bestimmt, oder von der Gier, einzelner Aktor, die Deals, mit, globalen Konzernen, untermagten, machen, schreit, Erminung in die und abonniert den Kanal, zu sehen wie, where Diocese Muster im Jahr 2026 wiederfinden würden.